Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотоос эрхлэн явуулдаг Монгол интернет медиагийн бие нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн дугаар бол индиан. За индиан бол монголчуудын хувьд мөнгөний сонирхолтой сэдв байсан. Тийм ээ, залуу хүүхэд байхаас эхлээд индиануудын аж амьдрал дээр дайчин сэтгэлгээ ахуй шүтлэг гэдэг Монголтой тун төстэй учраас индиануудын тухай монголчуудыг сонирхолтой. А бидний хувьд нэг мэдээгүй зүйл нь индианууд бас яг ийм өнцгөр монголчуудыг бас хардаг гэдгийг бол тухайлбал би мэддэггүй явлаа. За Америкт ирээд их олон газараар аялж явхад бол олон төрлийн индиануудтай уулзахад бол яг энэ зүйлс их олон анзаардаг учраас энэ дугаарыг бэлтгэх санаа төрсөн юм байна. За хэд хэдэн тохиолдлууд би хувийнхээ хувьд бол их олон индиануудтай уулзахад те ялангуяа ингээ бүр Канадын хойдлын Ньювэ гэдэг нөгөө мөсөн гэр амьдардаг баг тэр зүгийн мөсөөр ингэж гэр хийж амьдардаг тэр зүгийн индиануудтай хүртэл уулзахад те бид нар ах дүүштэй нэг цустай штайч гэж яах шиг энд одоо Омар Дакотагийн индиануудтай урдуур бас өөр индиануудтай Ирокомгийн индиануудтай эдгээр уулзахад бол ингээл дандаа цусаал ярьдаг л да бид нар бол нэг штэ гэдэг. Тэгээ тэр одоо индиануудын хувьд монголчууд бол их ойрхон гэдэг тийм яриа уламжлал тэр омог отог дотор нь явдаг юм шиг байгаа юм. Тэгээ анх удаа тэрийг их анзаарчаа тэгээд дараа нь индиантай таарах болгондоо ингээд тэр тал руугаа өөрийгөө би монголч тэгээд хэлэхээр л ингээд яриа хөвөрдөлтөө цаашаага. Тэгэхээр эдгээр бол дандаа бид нар их сайнаар сайхнаар харж явдаг юм хүмүүс байгаа юм. За тэгээд нэг удаа яг тодорхой жишээ би ярих гэж байгаа. 2013 онд Америкийн нэгдсэн улсын Нью Мексико мужид тийм Санта Фе уулын ороод ирээд Санта Фе биш Лос Аламос гээд хотоос бид нар гараад доош урууд явж байгаад тэгээ бид нар бол тэр үед бол бүр хөдөөний баг шорон замаар ой дотор явж исэн. Бүр хөдөөний хөдөө Индиан хотог омог олсон. Тэгээ очин цагийн индианууд бол тэгээ нөгөө кинонд гардаг шиг уртсанд бол амьдрахгүй л дээ. Ялгаагүй ингээд орон сууц байшинд л байгаа юм л да. Харахад бол бас индиан гэдэг хөдөлгөөн шууд харчихгүй. Эхлээд бол би Мексик гэж бодсон тэр үнийг нэг үнтэй таарсан хөдөө. Тэгээд тэр үнийг бол ярьж байгааны тэр акцент хэв маяг гэдэг нь бол бүгдээрээ яг л Мексикч хэл байсан л да. Латино хүмүүс байдаг шүү дээ Америкт байдаг. Яг тийм стайлаар яриад байсан учраас би тэр зүгийн хүн юм байх гэсэн чинь яг уугуул одоо өөрөө Пабло гэдэг баруун урд зүгийн нутгийн индиануудын омог хотгуудыг Пабло гэдэг тэр Хамез Паблогийн иргэн гэж өөрийгөө танилцуулж исэн. 300-400 жилийн өмнө Испанууд дайрж ирэхэд одоо олноороо тэр омог нь устж өгөөрээд тэгээ нэг цөө эднүүд нь амьд гарсан гэдэг. Одоо 2000 орчим хүмүүс байдаг юм уу та. За тэрний тэр омгийн Хамез одоо Паблогийн иргэн Пол гэдэг энэ залуутай Америк нэртэй энэ залуутай Епа гэдэг өөрийнх нь индиан нар Епа гэдэг энэ залуутай таарсан. Тэгээд энэ нөхөртөө бол би өөрийгөө монгол гэж хэлээгүй л дээ. Өөрийнх нь аж амьдралын талаар ингээд сонирхолтой яриа өрнүүлээд байж исэн чинь тэр бүр хөдөө шүү дээ. Тэгэхэд мань нөхөр эргээд зориулаад надаас асуусан. Та нар өөрсдөө ямар учиртай хүмүүс юм бэ? Хаанаас явж байгаа гэдэг. Бид нар Монголоос явдсан. За тэр Монгол гэж одоо мэдэх болоо эргэлцсэн л дээ. Тэр чинь баг интернет байтлаа баг захилгаан байхгүй шахуу өдөө газар таарсан юм л та. Тэгээд тэгсэн харин Монголыг мэдлгүй яах вэ? Би Монгол дуу мэднэ гэдэг. Бүр гайхтлаа. Гүчи одоо тэр Бангладеш ч юм уу те энэтхэг ч юм уу зөндөл олон хүн амтай иргэнтэй ус дэлхийн нөгөөдөлт байна шүү дээ. Ягаад заавал 3 сая хүнтэй Монгол тэр дууг олоод сурцсан мэддгийг гэсэн чинь бид нар нэг тустай штэ те тэр гээд. Тэгээ яг уудам гэдэг хүүхэд самны жавхлангийн тэр алсад цугаа ээж гэдэг дууг уудам гэдэг хүүхэд дуулаад амь оруулаад ингээд дэлхийгээр тарахт нь мань нөхөр олд сонсоод бичиж утсан дээрээ бичиж аваад машиндаа CD болгож хийгээд өдөр болгон сонссоор хагаад тэгээ автоматар нөгөө монгол хэллэгээр нөгөө дууг дуулаа сурцсан байгаа юм. Бид нар дуулж үзүүлсэн. Тэгээ тухайн үед би бичлэг хийжсэн. Тэгээ тэр бичлэг хийсний цаатлалын газар нь Лос Аламосын нөгөө юуны Японд нөгөө хоёр бөмбөг хайдаг нөгөө төв лаборатори ахгүй цөмийн физикийн нөгөө цөмийн бөмбөг үйлдвэрлэдэг. Тэгээ тэр нь болохоор тодорхой хэмжээний бас аюулгүй байдлын үүднээс бас зураг авах мөрөттэй бүсэд нь би явж таарад. Тэгээд нөгөө гар утас камерын дээр байсан мемори тэгээд бүх зургуудыг устгах тийм цагдаа ирээд заавал устгах гэж хамгаалтын сүртэй болсон л да. Тэгээ устцсан тэр хөргий. Тэгээд тэр үнийг одоо би дахиж хаанаас олж авах вэ? Сонирхолтой юм хүн байдаг юм байна. Дотроо бодоо явж исэн чинь нэг сонирхолтой юм нь Facebook гэж юм байна. Энэ Facebook гэдэг юм бол их нарийн алгоритмтай. Тэгэхэд тэр 2015 онд ч тэрнээс 2 жилийн дараа 2015 онд миний бүх явсан газруудын локейшнуудыг тийм ээ Facebook олж мэдээд тэр нөхрийн бас локейшнуудыг мэдээд бит хоёр нэг газар энэ хоёр уулзсан байна гэдгийг ямар ч лсэн Facebook гадарлсан юм шиг байгаа юм. 2 жилийн өмнө. Тэр хүн болгоны тийм гаргадаг байх юм шиг биш нэрий. Тэгээд миний нөгөө найзын санал болгох найз гэдэг нь friend suggestion гэдэг таньж магадгүй гэдэг хүмүүсийн найзуудын гараад ирдэг шүү дээ. Энд минийх бол дандаа монгол хүмүүс байдаг шүү дээ. Дунд нэг гадаад хүн явж байгаа юм харсан чи харин Епагийн зураг явж ирсэн. Тэгээ Епа Facebook аккаунт нэгэнгүүт надад тэр нь орж ирж байгаа шүү дээ.
Тэрэндээ би юу ч солилцоогүй шүү дээ. Утасны дугаар солилцоогүй. Уцаач би гаргаж барыг хараагүй шүү дээ. Тэгэхээр бид хоёрын дээр миний таамгаар бол тэр газар зүйн локейшныхын датагаар энэ хоёр нэгтэй уулзсан байна гэдгээр магадгүй нэгээ таньдаг гэж Facebook надад санал болгосноор би Япог олж аваад бид хоёр сошиалар холбоотой байж байгаад сая 2018 оны намар Нью Мексикод би очоод Япон цаашаа нүгэд Нью Мексикийн хамгийн том хот Альбукеркид нөгөө тэнд бол одоо барилгын угсралтын ийм ажил хийж явж байсан. Тэгээд Япотой олж уулзаад би очиж шүүгээ. Тэгээд бид хоёр гудамд богинохон хугацаанд 10 минут таарад тэгээд одоо монголчууд сонирхолтой магадгүйгээд ерөнхийдөө орчин цагийн индиан хүн ерөнхийдөө ямар хөө байдгийг юу боддог, ерөнхийдөө ямар хөө зүс царайтай яаж ярьдаг, ямар хүн байдгийг гэдгийг гаргаж явах ярих гэсэн байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийнхын төгсгөлд нь ярилцлагын төгсөлд бол манай нөхөр Япон маань алсад цугаа ээждэг. Алс холын одоо Америкийн нэгдсэн улсын Нью Мексико мужийн Альбукерке хотын Central Avenue-г яг төвд нь байгаа. Central Avenue дээрээс одоо эдүүний мэдлэгээ монголчуудаа хүргэсэн байгааг хүлээн авч үзцгээе. Okay, here we are in Albuquerque, New Mexico, and here we meet Paul Yepa Branson. Yepa, right? Yes, sir. Yes, sir. How's it going? Fine. What's going on? Oh, not much. Just enjoying the day. Okay. Beautiful out in Albuquerque. This guy is. I think you belong to Pablo. Yes, Hamas. Hamas. Native American. Hamas. Native American. 100%? Yes, full-blooded. And I know you like Mongolian culture. Yes, very. Why? I like the singing. I like, just what it's about. Like, I like the atmosphere there. I mean, I've seen pictures, but I've never actually been to Mongolia. I like the throat singing. I listen to it a lot. I listen to it when I'm in the gym. It gives me motivation just hearing the music. It's different from everything else. Well, why Mongolia? Because there are a lot of different cultures on the other side of the world. Why do you like Mongolia? Well, the way I started getting into Mongolian music was with Udamun. One time I was scrolling through YouTube and I ran across Mother in a Dream. And at the time when I heard it, my mother had passed away about a couple years before I heard it. And when I read the lyrics, it just reminded me of my mom and stuff. So I really liked that song and I started to get into it. And then in the video, it shows a child on there, which really looks exactly like my son. Okay, so, Autumn. His name is Autumn, right? Yeah. So I was, that's what got me into listening to Mongolian music and trying to learn on Mongolian, culture. Okay. Yeah. So I have a question about your Sanbano. Yeah. Good job. And do you know any other Mongolian person? No, you're the only one. Okay, so it's amazing that it's almost middle of nowhere, Yeah, the way we met in New Mexico, yes. And then it's interesting. Yeah. And I remember like 6-7 years ago we met first time here, like James Springs, right? James Pablo. James Pablo. Yes. We were there, we met, and then it was interesting to see someone who likes Mongolian culture in middle of nowhere. Yes. What's your first language? My first language is Towa. Towa. Yes, it's our. We have. Let's see. There's quite a bit of pueblos in New Mexico and Arizona. There's a Hopi in Arizona, but out of all the pueblos, we're the only ones that speak Towa. See, there's a San Felipe Pueblo, Santo Domingo Pueblo, Santa Ana Pueblo, Zia Pueblo. They all speak Kiris. Okay. I believe Santa Clara, Powake, Isleta, I think they all speak Tiwa, but we're the only ones that speak Towa out of all the pueblos. I see. Like how many people? I think our community consists of maybe 2,500 people. 2,500. I'm not too sure, but 2,500 people only, right? Yes. And how big was your population like centuries ago? I do not know. I know there was a lot more before the Spanish takeover. Like when? I think I don't know. 16th century, maybe 17th? Something like that. Yeah. Okay. Yeah, but there was a lot more, but a lot were killed off during that time. Okay. So. As an Indian, how do you feel about
you know, the country. You lost your land to Spanish people first, Yeah. and then now you are in a country called United States of America, but you Yeah. are indigenous people, and how you feel like being Indian in modern society. I mean, what's happened in the past has happened. There's nothing really we can do about it. I mean, yeah, it was a rough thing. You know, it'd be nice to have all our land back. But at the same time, we are people here now and today. So we got to make the best out of it. You know, we got to take care of one another. You know, it's me crying over what's happened in the past, other people crying over what's happened in the past. It's not going to change anything. It's already happened, you know. Okay. From this point on, we have to just take care of each other, you know. We had a lot of land, you know, it'd be nice to get it back, but, you know, we have what we have, and we have to be thankful for what we have and hope and pray that we don't get anything else taken away. Okay. Yeah. I heard, you know, the government of the United States, you know, provides some support to native people, like cash support, you know, other support. Not us. We're one of the reservations that don't get it. Okay. I mean, they fund our schooling. They fund our health care. I guess living, not expenses, but you know, they give us, supposedly they give us money for building houses, but it's nothing like, you know, on a personal level, like, you know, every month they get $1,000 per family, or it's not like that. It goes to the entire community. Okay. So like I said, you know, it goes to schools, it goes to healthcare, it goes to housing, stuff like that. What's your religion? I don't have a religion. What was implemented back in the day was Catholic, the religion of Catholic. But for me, myself personally, the way it was implemented back in the day toward my ancestors, I take that into consideration now. I do believe in a higher power. I do believe that there's a God, but I don't believe in the religion, Catholic religion. You know, that's just my own personal belief. Because of the way it was implemented by the Catholics back then, our women were raped and murdered, our children were raped and murdered. You know, that's how they implemented Catholicism in our culture. So I don't believe in that religion. I remember like 7 years ago, when we first met, you said, you know, it was a very interesting meeting, because I'm all the way from around the world, you know, other side of the world, and then we met somewhere, and then you said the meeting was for a reason, you know. Yeah. That's you mentioned. Why do you think that way? I mean, they say things happen for a reason, you know. People they have a reason to meet, you know. I don't know what it will be, whether it's, you know, I'm not sure, you know. Okay. But I mean, like I said, I had just got into the Mongolian, you know, music and stuff, and you know, maybe I'm meant to learn more about it, you know. Like I say, you know, everything happens for a reason. We cross paths for a reason. So. Okay. Your people, do your people do religious, you know, ceremonies here? Yes. We have ceremonies that are closed, that are only for the pueblo, for the community. So we close off all the roads, so nobody's allowed to come in. And then there are some ceremonies, or we call them feasts, where we opened up the village to let people come in and, you know, enjoy or experience our religion and stuff, our ceremonies. And we have traditional food. Everybody's welcome. The pueblo's open. You know, the only thing we can't allow is for people to take pictures, but you can come in and, you know, witness it for yourself. And it's on August 2nd and November 12th, and their annual feast, and everybody's welcome. What do they worship to? It's just, you know, a harvest. You know, we grow crops. You know, since long time ago, our religion, our tradition was to, you know, feed ourselves with crops, and while we grew crops, we prayed. You know, we prayed to the crops. So it was just a symbol. It's a symbol of harvest season. I see. Then later on, when the Spanish came in with the religion of Catholic, they started celebrating the saints. So now it's to celebrate Catholic saints, but it's still at the same time our tradition too. Okay, another one question.
like your people, the people who talk in Tiva language, where you see those people in like after 200 years, maybe 500 years, would they exist, or it's gonna disappear? Like in the future? I think it's gonna. Our language is pretty strong. A lot of my kids speak Toa. My two younger kids, they're 13 and 11, and they're fluent in Toa, so they speak it real good. So I think, everybody tells children, you guys need to learn our language, and we talk to them fluently. So we on the reservation, we have conversations, with our Toa language fluently. Okay. So, Can you give us a sample, like maybe a poem let's see. in your language? Say that means, are you guys doing well? Our greeting, that would be our greeting to like greet each other. Say it mainly means like, are you doing okay? That's how we greet. And Okay. then the person would tell you back, that means, yes, I'm doing good. Okay. So that's the way we would greet ourselves. What about your name? Your name is Yepa, right? Is that? My name's Yepa, but I'm not too sure how that came about. Oh, I see. Amos is the only Pueblo that has Yepas. Oh, I see. So, and I think Toyas, well, Zia has Toyas. But Yepa's mainly Amos. All right, but I'm Yepa, not thank sure. you. How about sing a song? Okay. Mongolian song. All right. Sumekure rigade, gege ya yarala, asukinge rige, ejino tokana, uga irege, desugaraga. As far as I know. Çıltılasık şiftede, alsa da soğuğa. Emen dejaste shete menebile.